In an effort to keep traditional music alive, Keraton provides a multitude of stages for traditional music to thrive. From gamelan performances for tourists to music festivals where young performers could perform traditional tunes alongside modern hits. The commercial world was embracing the melodies of the past. Yet, the questions still remain. Could traditional music survive in an age of digital downloads and viral hits? Fast forward to today, the younger generation, born into a world of streaming platforms, TikTok challenges, and global pop culture, views traditional music through a very different lens. For them, the gamelan might be something that they hear in weddings or culture festivals, but how many of them actually seek it out in their playlists? How many times can we hear wayang in the background of their social media posts? Nestled in the heart of Java, Indonesia, lies Yogyakarta, a city steeped in history, art, and culture. Known as a center for education and the arts, Yogyakarta pulses with unique musical heritage that reflects its diverse influences and traditions. The lines between world borders have been blurring, especially the mix of cultures. In Indonesia especially, many foreign cultures have made it in the hearts of many youths today, which poses a definite concern for the preservation of culture to the next generation. Especially in traditional music, amidst all of this culture amalgamation that is caused by globalization. Globalization refers to the interconnectedness of cultures through trade, technology, and communication. In Yogyakarta, this phenomenon has transformed local music practices, introducing new genres and influences while challenging traditional forms. Globalization itself has created a complex musical environment in Yogyakarta. Musicians now navigate between preserving their cultural roots and embracing global trends. Globalization has become a significant challenge for traditional music, as the youth now would rather listen to Western pop songs and TikTok songs rather than their own traditional music. Globalization poses a lot of problems for local practitioners of traditional music in Yogyakarta, as in how they can preserve these ancient echoes for the next generation to enjoy, but many of those next generation or youth of today are disinterested in traditional music. Which begs the question, how can musicians of today in Yogyakarta balance preserving their culture and also appeal to the general audience? To understand a bit more about the complexities of how globalization has affected Yogyakarta, let us take a look at the actors that are at the heart of Yogyakarta's music scene. Risetnya tentang apa kalau ini? Apa peran keraton dalam melestarikan musik tradisional Yogyakarta? Keraton itu secara tradisi itu memegang yang namanya, mungkin teman-teman udah tahu semua, pakem. Ya. Jadi pakem itu yang menentukan, yang punya otoritas untuk menentukan pakem itu keraton. Kenapa harus ada otoritas tersebut? Karena perubahan kebudayaan, perkembangan itu tidak bisa di-stop. Jadi setiap saat harus disesuaikan. Nah, otoritas mana yang menyatakan bahwa ini masih sesuai, ini adalah keraton. Oleh karena itu, peran keraton ini sebenarnya sangat sentral untuk musik tradisi. Kalau keraton ini sudah menampilkan sebuah pertunjukan musik tradisi yang seperti ini gitu ya, otomatis itu se-Yogyakarta ini hal itu menjadi sesuatu yang baku. Di
perspektifnya Kanjeng, musik tradisional di Jogja ini apakah bisa dilestarikan, dikembangkan, dan untuk menuju situ langkahnya apa saja biar bisa? Iya, kalau bisanya sih bisa, ya. Cuman kita masih berusaha untuk mencari formulasinya, gitu ya. Bagaimana supaya, kan intinya kan gini, bagaimana musik itu bisa diterima generasi muda, kan gitu aja. Karena kedepannya kan generasi muda yang akan berada di depan gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya balik pertanyaannya, generasi muda sekarang kenapa tidak tertarik dengan musik tradisi? Misalnya seperti itu ya. Kan ada banyak kemungkinan jawabannya ya. Ada yang bilang itu kuno lah, itu terlalu lembek, ada yang ini dan sebagainya. Itu kan berarti kita tidak bisa mengkomunikasikan values yang ada di musik tradisi. Musik tradisi itu bukan sekedar enak didengar kuping gitu, karena values-nya lebih dari itu. Orang Jawa memainkan musik tradisi itu tidak sekedar untuk membentuk musik yang indah, itu pasti. Tapi lebih daripada itu kan lebih kepada bagaimana kita kolaborasi, bagaimana kita berimprovisasi, bagaimana kita berkreasi gitu. Itu kan beda. Kalau tradisi musik klasik barat itu kan musik itu harus dimainkan dengan presisi. Ya, membaca notasi dimainkan dengan ketukan yang sama, tempo yang sama, sampai dinamikanya kan diatur. Tradisi musik Jawa kan tidak seperti itu. Satu gending yang sama dimainkan oleh orang yang berbeda, itu bunyinya akan berbeda dan tidak ada salah atau benar di situ. Ya, dua-duanya benar. Jadi tradisi musik di Jawa memang seperti itu. Nah, ini yang mungkin kita masih butuh waktu bagaimana mengemas ini sebagai message dan bagaimana menjual value ini supaya menjadi sesuatu yang tepat, yang menarik gitu. Sayangnya sebenarnya values ini belakangan ini malah lebih diapresiasi oleh orang-orang dari luar Jawa gitu. Kan sudah terbukti, ada riset dari Prancis yang menyatakan bagaimana bermain gamelan itu meningkatkan, membantu untuk orang-orang yang memiliki masalah autism misalnya gitu. Jadi ada terapi untuk anak-anak yang autis itu untuk bermain gamelan. Atau bagaimana musik di Inggris, bagaimana musik gamelan ini membantu rehabilitasi para narapidana misalnya. Jadi musik gamelan itu dimainkan di penjara-penjara gitu. Dibayar oleh pemerintah Inggris itu mendatangkan grup gamelan untuk bermain di penjara gitu. Nah, ini values ini berarti kan sudah diadopsi dan diakui, tapi sayangnya di luar karena masyarakat kita lebih senang, apalagi anak mudanya lebih senang dengerin K-pop. Kata-kata penutup atau kesan-pesan buat anak-anak muda? Ada untuk anak-anak muda, terutama anak-anak HI gitu ya. Jadi harusnya ini yang mikirkan tuh kalian loh. Saya ini punya masalah karena sebetulnya kita punya banyak peluang ya untuk masuk ke pasar internasional. Atau bisa berawal dari saya pernah nyoba di New York, itu ada Lincoln Center kan, saya datengin, mereka udah sepakat, tapi kemudian kena COVID ya. Kemudian ada berapa besar panggung-panggung dunia lah intinya ya, di Shanghai, Dubai Opera Center dan sebagainya gitu kan. Udah kita coba kontak ya, dan opportunity itu sebetulnya ada gitu. Cuman kan harus ada yang ngerjain, harus ada yang follow up, harus ada yang konstan hubungan mereka. Kan orangnya nggak ada saya. Yang lulusan HI cuman gua. Nah, ini teman-teman ini kalau udah diajak ngomong bahasa Inggris aja udah pada bingung semua. Nah, makanya kalau mau ada yang mau ini di sini, ayo kita kerjakan bareng-bareng di keraton untuk bagian ini, partnership, engagement, international relations gitu. Karena saya tadi bilang sama grup sebelumnya, zaman sekarang ini kalau teman-teman belajar HI kan sekarang kalian, kalau saya dulu kan belajarnya mulai dari masa perang dingin ya, masih di akhir-akhir gitu kan, perang dingin. Jadi
semuanya itu dikaitkan dengan masalah ideologi, komunisme, liberalisme dan sebagainya. Di mana orang berebut pengaruh itu kan menggunakan ideologi. Ya. Sebelum menggunakan ideologi kan kita berebut pengaruh menggunakan kekuatan militer. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Kita itu berebut pengaruh di dunia itu kan sudah menggunakan culture. Sekarang nih kalau generasi-generasi K-pop kayak gini besok jadi presiden, jadi menteri, di lobby orang Korea, cincai. Ya kan? Nah, ini sebenarnya karena sudah zamannya itu bermainnya itu udah seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita emang mau maju ya ayo kita angkat kebudayaan kita ke tingkat internasional gitu. Karena nanti hubungan diplomasi itu kita ngomong aja sekarang Kementerian Luar Negeri kan mengeluarkan statement diplomasi kuliner. Udah pernah dengar kan? Ada diplomasi budaya apa? Faktanya mana investasi ke situ? Tidak secara masif dan terstruktur dan yang consciously memang akan promote ini sebagai values yang kita coba supaya bisa diakulturasi oleh budaya lain kan nggak ada. Kenyataannya nggak ada, sangat parsial, sangat fragmented. Gitu. Kalau Korea kan enggak. Pemerintah Korea tuh dari puluhan tahun yang lalu sudah merencanakan kita investasi sekarang, government nanggung sekian puluh juta dolar untuk investasi di bidang K-pop, ya kan? Kita kan nggak ada. Boro-boro mau pentas aja cari duit susah. Ya ini yang menurut saya jangan sampai pada zaman kalian nanti kebudayaan kita sudah habis terlindas. Itu, nah ini repot. Kita berdiplomasi juga akan repot. Kita ngambil pengaruh di kancah politik internasional juga akan repot. Outside of the residence of Pangeran Notonegoro, we were greeted with alluring melodies that captivated the listener. Coincidentally, during our interview with the prince, the Yogyakarta Royal Orchestra was training for their performance. Bagaimana musik tradisional dapat bersaing dengan musik barat, terutama untuk masyarakat muda lokal? Musik tradisional bersaing musik barat ya? Sebenarnya musik orkestra yang dimainkan di barat itu juga musik tradisionalnya mereka. Mungkin persepsi kita mereka memainkan musik barat jadi mereka musik populer gitu ya. Tapi sebenarnya mereka pun memainkan musik tradisionalnya mereka, orkestra itu. Karena kita juga memainkan musik tradisional kita juga. Tapi dengan tentu saja kualitas dan kuantitasnya berbeda, Mas Ian. Jadi misal di Eropa, misal saya sebut Vienna Philharmonic Orchestra itu, dalam 1 bulan mereka bisa konser 20 kali konser gitu. Kami Yogyakarta Royal Orchestra maksimal konsernya itu 4 kali. Dan dapat bersaing apa tidak, tentu saja dengan usaha kemungkinan bisa. Saya optimis sih bisa bersaing. Bisa. Tapi ya tentu saja kita harus komitmen ya. Komitmen sama integritas yang tinggi untuk kemajuan orkestra itu sih. Blues is a musical genre that originated in the African American communities of the deep south of the United States around 1860s. The blues genre itself did not originate from Indonesia. We thought it would be interesting to see the perspective of one of the individuals from GBF or Yogyakarta Blues Forum to give his thoughts on globalization as well as the preservation of traditional music. Apa itu JBF atau Jogja Blues Forum dan bagaimanakah awal mulanya komunitas itu terbentuk? Jogja Blues Forum itu suatu komunitas yang terbentuk pada 2009. Itu berawal dari keresahan kami selaku penggiat musik blues yang kita merasa kita perlu wadah nih buat saling
saling bikin acara, saling berkesan lah misalnya. Menurut Anda, apakah peran musik dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Yogyakarta yang merupakan sebuah kota? Peran musik itu juga sangat krusial ya. Khususnya musik itu kan juga menjadi hal yang sangat melekat pada kebudayaan setiap manusia ya, dari zaman dulu dan sekarang. Untuk Yogyakarta sendiri sebagai kota kebudayaan, musik itu ibarat kayak salah satu jantung yang ada di Yogyakarta. We are going to continue our trend of Western music by getting insight on an Indonesian artist that has gained recognition and fame in the Western sphere. Putri Aryani, born Aryani Nisma Putri on December 31st, 2005, in Bangkinang, Riau, is a talented singer and songwriter. She gained fame after winning Indonesia's Got Talent in 2014 and recently achieved international recognition by reaching the semi-finals of America's Got Talent 2023, where she received a golden buzzer from Simon Cowell. We believe her experience in Western music as an Indonesian will bring a fresh perspective on globalization and its effects towards traditional music. Hi everybody, this is Putri Aryani and I want to answer some questions from my friend from Group 4 of Introduction to International Relations of Universitas Gadjah Mada. Music globalization has a really good impact to the local musician because now we are living in a digitalization and also globalization, which means we can share our music, we can share our thoughts to the world by the technologies. For me, it's because the global music industry is growing very fast. You know, everyone can make a music, everyone can release a song. So we have to have lots of references in creating songs, in writing music, and we have to know what actually the trend is and what the things that make everyone love our music and our songs, so they can relate deeply and they can know the message that we have to deliver. We try to deliver it in the music. For me, there's a lot of benefits to the globalization in the music industry because now we have a digital streaming platforms such as Spotify, YouTube Music, Apple Music, and a lot of them. So we can release our music and our songs from that platform, so we can have like worldwide market and everybody can listen to the songs, to the music from anywhere and everywhere around the world. But the risk is because this industry has growing so fast, so we always have to adopt and always know to the what the markets now and what the trending, so we can make a music and the songs that can relate to everyone. We can always introduce and appreciate the culture, the Indonesian culture in the global music. For example, in my song Perfect Liar, I add the gamelan instrument in my song so people around the world can know what gamelan sounds like. So I always try to introduce and to appreciate the Indonesian culture in my music. So I think everyone can do that too. Thank you. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, or shortened as ISI, was established on July 23, 1984. As it is an institution that has significant effect on the cultural landscape of Yogyakarta,
we wanted to gain the perspective of one of the students studying in music. Hello, my name's Rana. I'm from Yogyakarta. I study at ITIR Penyajian Musik. What genres of music do you study? And do you enjoy Western music or local music more? I study Western music. I would say I enjoy Western music more because I started learning Western music, but to be honest, it could change in the future. Well, as a student who studies music in Yogyakarta, do you think the globalization of music has reached here and even into academics? Yes, I think it has reached here, also into academics, but I think we have a long way to go for European standards. What role do you think music plays in everyday life, especially in Yogyakarta, where it is a city full of culture? Well, I think music is a place you can express yourself and feel your emotions. And for Yogyakarta itself, I think it's a good place to do music because it's a diversity, in my opinion. So much culture. Yes. Okay. How much do you think globalization has impacted the music scene in Yogyakarta? Do you think it's negative or positive? Well, obviously it has impacted a lot from where we started. Especially there's lots of workshops, masterclasses from Westerners. Overall, I think it's positive because as time goes on, we'll progress even more. Okay. What do you think we can do as the younger generation to help preserve local music? Well, to start, I think we can learn our local music. We can also compose more works for local music. Okay, that's it. Thank you, Rana. Yes, you're welcome. As we've seen throughout today's journey, traditional music in Yogyakarta is far from a relic of the past. It is a living, breathing part of the cultural landscape that continues to evolve. From the Keraton's effort to preserve it to the innovative ways in which today's youth are preserving those ancient sounds, traditional music is finding new life in the hands of the next generation. Yogyakarta's young musicians are proving that the rhythms of the past don't have to stay in the past. Whether through fusion, digital platforms, or performances, they're bridging the gap between tradition and modernity. But this journey is far from over. As we continue to explore and celebrate our roots, it's crucial that we support and nurture these young voices. Traditional music may have started in the palaces, but today it belongs to us all. Belongs to the youth of Yogyakarta, creative, daring, and full of possibilities. So, as we wrap up this video, remember that the future of traditional music is in good hands. And who knows, the next big hit you might hear on the streets might just be a fusion of old and new, echoing traditions in the city that's never been done before. Thank you for joining us in this exploration of traditional music in Yogyakarta. And until next time, bye-bye. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.